अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। Okay, let's get started while the others will join. Attendance. Nashad Munir, Sharajit Shutradhar, Fayaz Shibli, Farhan Ishraq, Yes, sir. Shamrat Khan, Sanjana Rakib, Present, sir. Mujadul Islam, Sabrina Jahan, Amranul Islam, Amarul Islam, Maruf Ahmed. Sir, it would be better if you shared the screen. I did. No, sir, share honey. Yes, ma'am. Okay. Yes, sir. Mujadul Islam Akash, Sabrina Jahan, Amarul Islam, Yes, sir. Maruf Ahmed, Present, sir. Shams Noor, Sadia Free, Ishtiaq Ahmed, Yes, sir. Noor Manik, Faisal Mahim, Yes, sir. Okay. Who was that? Faisal Malik, Present. Fahad Khandakar, Hassanul Kareem, Present, sir. Shakil Talukdar, Wasif Tajwar, Mahmudul Hassan, Present, sir. Mushfiq Sami, Present, sir. Nafisa Tasneem, Present, sir. Noori Kainat, Present, sir. Isfar Khan, Present, sir. Ishraq Zuhair, Simon Akhtar, Present, sir. Shamsul Adnan, Present, sir. Imtiazuddin, Present, sir. Rakib Chaudhry, Naibur Rahman, Tausif Ilahi, Present, sir. Present, sir. Naimur Rahman. Samuel Mahmood, Present, sir. Bushra Jannat, Present, sir. Faiza Tabassum, Asif Al Masood, Mahfooza Khanam, Yes, sir. Krishna Chandra, Present, Rakib sir. Hassan, Yes, sir. Nakibul Islam, Present, sir. Abhishek Sikdar, Present, sir. Rakibul Hassan, Present, sir. Abir Hassan, Present, sir. Jaima Jahan, Sajid Hussain,
Present, sir. Mubashir Zaman, Nafiza Rahman, Present, sir. Present, sir. Mubashir, sir. Fabiha Rahman, Present, sir. Samreen Chaudhary, Present, sir. Hassan Imam, Present, sir. Shamsur Abrar, Present, sir. Sadia Jui. Present, sir. Okay. স্যার যারা আমারটা একটু মিস গেছে স্যার। দাঁড়াও, ক্লাসের আগে- শেষে আবার অ্যাটেন্ডেন্স দিব, তখন স্যার দিয়ে দেব। আগের ক্লাস ছিল তো। Listen to me what I'm saying. ক্লাসের শেষে অ্যাটেন্ডেন্স আবার দিব, তখন দিয়ে দিব। ওকে স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার মাত্র ঢুকলাম স্যার, অ্যাটেন্ডেন্সটা তো স্যার দেওয়া হয়নি। কি বলেছি, ক্লাসের শেষে আবার অ্যাটেন্ডেন্স দিব, তখন অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেব। ও না না স্যার, সরি স্যার, আমি মাত্র স্যার আসলাম তো স্যার। আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে। আছে। তোমাদের যারা যারা অনেকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে মাইক্রোফোন অন আছে, প্লিজ অফ করে দাও। মাইক্রোফোন অফ করে দাও। ফাবিয়া রহমান মাইক্রোফোন অফ করো। মোহাম্মদ সামথিং এসে মাইক্রোফোন অফ করো। বসরা স্যার আমারটা মাইক্রোফোন অফ করা। এখন অফ হয়েছে। অভিষেক শিকদার মাইক্রো অফ করো। শাকিল তালুকদার অফ করো। স্যার আমারটা তো অফ করা। অফ অন ছিল, এখন অফ হয়েছে। বসরা অফ করো। মোহাম্মদ সামথিং, হ্যাঁ অফ করে, ঠিক আছে। ওকে, লেটস অ্যাকচুয়ালি গেট গোয়িং। আমরা গত ক্লাসে we started to talk about probability, and I was trying to convince you why as engineers we need to know about probability. That was my first thing that I was trying to do. And I was giving you some examples of engineering problems where we will need supposedly we need probability. First of all, we started off with the definition, a very broad definition of statistics, that is a branch of applied mathematics, deals with the collection and interpretation of observational data. And then I was trying to explain to you what is meant by this observational data. And observational data, the way we understand, is when you do experiment, you have some data, that those are observational data. But other than that, also there are other data when the data is collected automatically, in an automated way through a system. So that's where I was into. So I gave you an example of light bulbs, that if you have to produce light bulbs with 400 lumen, it's not possible to produce light bulbs exactly 400 lumen. So if there are two machines producing light bulbs, and you have taken samples, 5 samples from one machine, 398 to 400, and from another machine, you have obtained these 5 samples. Well, what can you say? What can you say about these two machines? Well, we can see that there are variation from the second machine is more than the variation the first machine is less. Therefore, the question is, how do we quantify these variation? And that's what we will learn from statistics. Again, sticking to light bulbs, we know that it's not possible to. We have just learned it's not possible to produce light bulbs exactly 400 lumens. Therefore, if we have decided that, okay, our production is going to be between 398 to 402, even in this, we are not sure that 100% of the production will be within this range. Therefore, what is the range of how do we decide upon the quality of production? Statistics will help us to do that. Then I brought the case of weather. This is the day temperature from Dhaka from 1945 to 2010. And we can see that there is a pattern here. Roughly, there's a pattern like this here. So what do we understand from here?
though these are the things that we will understand, we will learn from statistical tool. And then we'll know from physics that the pressure, temperature, velocity, these are all related. They are all dependent upon each other. Therefore, for 1 year, this is the pressure, temperature, velocity of Dhaka for 1 year. So what do we say? We know that the relationship is PV equal to MRT. That's one of the relationship. And RT. And the other relation, including involving the velocity, is a very complicated relation, partial differential equation. Well, there are other relations other than PV equal to MRT. So if this is the kind of pattern that we get about temperature, pressure, and velocity, what can we talk about? What can we say from these relations about if this is the actual pattern? That's where statistics come in. And then we talked about, I started to talk about airbags. Airbags are deployed during a crash. What is a crash in a vehicle? A system involves acceleration sensor to sense linear crash and gyroscope to sense rollover. This is where I was trying to explain to you that what is meant by an accident. A linear crash, that in case of a linear crash, there will be certain reduction of velocity in a very short distance. That means that there will be a very sharp deceleration. And in rollover, there will be a rotation. So we need two kinds of sensors here. One is acceleration sensor, and the other one very popularly known as gyro sensors. These sensors we have in our cell phones also. Okay. So in case sensors sense a triggering crash event, the critical word here is, well, before I move forward, any question from last class? আমরা এইটুকু গত ক্লাসে কভার করেছিলাম, কিন্তু কোনো প্রশ্ন আছে এ পর্যন্ত? আমরা এয়ারব্যাগ নিয়ে আমাদের ডিসকাশন কন্টিনিউ করব, but any questions so far? Sir, the concept about quantify, I did not understand that. Really. Quantify of what? Quantification of what? Sir, there were two light bulbs, and then the variation of one was more than the other one. So what did we conclude about the quantification? We did not conclude. I said that as you have very correctly understood that the variation of one machine is more than the variation of another machine. You identified that very correctly. But we did not conclude anything. So we just said that how we are going to make a decision, that's what we are going to learn in the statistics. Okay, sir. Thank you. Okay. স্যার আমরা যদি স্যার প্রবাবিলিটির ক্ষেত্রে স্যার অনেকগুলো স্যাম্পল নিই স্যার, তাহলে তো কারেক্ট মানটা আসার কথা না। আবার বলো, তোমার প্রশ্নটা বুঝি নাই আমি নাকি? স্যার আমরা যদি প্রবাবিলিটির ক্ষেত্রে স্যার আমরা ধরেন লাইট বাল্বের প্রোডাকশন যদি আমরা স্যার 1000 অথবা 1 কোটি করি স্যার, তাহলে তো স্যার কারেক্ট যেই ভ্যালুটা স্যার 500 স্যার, সেটা আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি হওয়ার কথা না। না, আমরা এখনো ওই পর্যায়ে এখনো যাইনি। যখন আমরা প্রবাবিলিটি নিয়ে কথা আরম্ভ করব 2 ক্লাস পরে, তখন আমরা আশা করি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে যাব। ঠিক আছে? আর কোন প্রশ্ন? আমি এখন শুধু তোমাদেরকে একটা ফিল দিচ্ছি যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র হিসেবে, কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র হিসেবে কেন স্ট্যাটিস্টিক্স জানা দরকার, কেন প্রবাবিলিটি জানা দরকার। আমি কিন্তু প্রবাবিলিটি নিয়ে কথা এখন আরম্ভ করিনি, স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে এখন কথা আরম্ভ করিনি। I'm just trying to convince you that as engineers, as computer scientists in engineering systems, we need to know about statistics. We need to know about probability. That's what I'm trying to convince you. Okay. All right. So let's move forward. So, in case of a triggering crash event, okay,
Recurring crash event মানে কি linear acceleration যেটা আমরা এর আগে যেটা দেখেছিলাম যে involves linear crash rollover দুটার একটা ঘটেছে ওকে linear crash মানে acceleration sensor একটা linear crash sense করেছে আর gyroscope rollover sense করেছে এখন একটা জিনিস চিন্তা করো গাড়িতে যখন নরমালি আমি গাড়ি চালাচ্ছি দেন আমি যখন গাড়ি চালাতে মানে স্টেশনারি থেকে যখন স্পিড তুলতেছি তখনও কিন্তু গাড়িতে অ্যাক্সেলারেশন আছে অথবা আমি যখন ব্রেক করেছি তখনও কিন্তু ডিসেলারেশন হয়েছে তো আমার লিনিয়ার সেন্সর কিন্তু তখনও কিছু সেন্স করতেছে কিন্তু ওইটাকে আমি ক্র্যাশ ইভেন্ট হিসাবে আমি ওটাকে ক্র্যাশ ইভেন্ট হিসাবে আমি ধরবো না তাহলে কোন ধরনের ইভেন্টকে আমি ক্র্যাশ ইভেন্ট হিসাবে ধরবো এক্সকিউজ মি সরি অফিশিয়াল কোন ধরনের ইভেন্টকে আমি ক্র্যাশ ইভেন্ট হিসেবে ধরবো Sir, when the acceleration is very rapid. Yeah, I know. I mean, I'm trying to give you some scenario which happens, and was that Nafisa? That was that. Yes, sir. Okay, great, very good. When an acceleration is a sudden acceleration, a range of acceleration is sensed. So, and when airbags were first introduced in 80s and 90s, then engineers found out that if you hit the car like this, the car is stationary. The car is stationary. I mean, there's a car and যাওয়ার সময় হঠাৎ করে you punch the car like that. Airbag তখন deploy হয়ে যেত কারণ গাড়িতে যে সার্টেন একটা জার্ক আসছে সেন্সর ওই জার্কটাকে একটা ক্র্যাশ ইভেন্ট হিসেবে নিয়ে নিত সো এই যে অল দিস কাইন্ড অফ থিংস এই যে এটা কিন্তু নয়েজ এটা ফ্রম এন ইঞ্জিনিয়ারিং পয়েন্ট অফ ভিউ দিস ইজ আ নয়েজ গাড়ি যাওয়ার সময় আমি গাড়িতে একটা পাঞ্চ করেছি দিস ইজ নট আ সিগন্যাল দিস ইজ আ নয়েজ সো নাথিং শুড বি ট্রিগার্ড কিন্তু ট্রিগার হয়ে যেত সো হোয়াট ইজ মেন্ট বাই a triggering event what I'm trying to say is that there's quite a bit of engineering statistical knowledge that we need to understand here. কারণ একটা ছোট গাড়ি ট্রিগারিং ইভেন্ট আর একটা বড় গাড়ি ট্রিগারিং ইভেন্ট দুই রকম হবে that's where statistics come in. Okay, that's where statistics will come in. Okay, and in case of a triggering event, this is what would happen. A current is sent through a heating element that triggers an explosion where sodium azide NaN3 reacts with potassium nitrate to produce nitrogen gas. Okay. Now, current through a heating element triggers an explosion. Now, an explosion, is it a controlled event or by nature an explosion is by nature uncontrolled? Uncontrolled, sir. By nature uncontrolled, but within the scenario of a car, it has to be kept in control. It has to be kept in control, meaning that it has to be set within a limit. I cannot say that exactly an explosion will happen like this, but it has to be set within a limit. And that limit will come from statistics. And the nitrogen gas will be released, and hopefully the airbags will be deployed. And let's hope that none of us have to face this event. And it inflates, and the airbags will be deployed within 500 milliseconds. There are a number of things that can go wrong at each step. Okay.
Now, this is important. As engineers, we acknowledge that components can fail. This is important. Like there were sensors, linear sensor. Okay. There were gyros, gyro sensor. These are basically very inexpensive sensors. So these sensors can fail. Okay. Sensors can fail. We understand that as engineers. As engineers, we understand that the sensors can fail. So we will recognize that the components will fail. But this is important. Even though we will recognize that the components can fail, we do not want our system to fail, which means that we will have to keep sufficient backup in the system. Okay. Statistics will help us to design these backups so the system becomes reliable. And we will see that even with unreliable components, how we can design reliable systems. We will see that even within our course. Okay, the last example that I will give you is from voice activation system. We see that very often nowadays on the phone. You call a bank, or voice activation system. There are so many popular voice activation systems nowadays. Apple's Siri, Amazon's Alexa, Google's Assistant. Okay, all of these are voice activated system. All right, you call a customer service center, you have to give your account number over voice and line. So there are many voice activated system nowadays. Now this is an example of one person saying hello. Okay, example of one person saying hello. Now two questions. First question, are they same? And two questions, are they similar? So are they same? No. No, sir. Are they similar? Yeah. Yes. Yes, they are similar. So within a statistical variation, voice activation system are designed within an statistical variation. And these are just few examples where we need ideas of statistics. And nowadays there are very powerful systems like in machine learning and deep learning, artificial intelligence. All of these are actually completely based on statistics. Okay, so those were some of the ideas that as engineers, as computer scientists, why we need to know about statistics. Any question on that before I move to second part? Any question? Discussion, anything? Question? I think. No, sir. Okay, just a second. I have a visitor from the garage to give my car. Just a second. Sorry for that. Right. If we don't have any discussion on that, let's proceed on our next part of the lecture. This is where things will start. Formal
course is starting now. Okay. Definition of terms. কিছু terms we will be using these terms throughout our course. Therefore, it's necessary to know about these terms. Collection and interpretation of data to understand the behavior of system. We define further concept based on an example. So, say there's a problem we want to investigate. Cell phone usage pattern for 18 to 24-year-olds of Dhaka City. 18 থেকে 24 বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা সেল ফোন কিভাবে ব্যবহার করে, সেল ফোনে তারা কি কি করে। এটা এই ধরনের স্টাডি কাদের জন্য নেসেসারি হবে, কারা জানতে চাইবে এটা? আমি যদি এরকম একটা স্টাডি করি, ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি সেল ফোন, let's try to be এই ধরনের, মানে 18 থেকে 24 বছর, মানে তোমরা আর কি 18 থেকে 24 বছরের ছেলে মেয়েরা মোবাইল ফোন দিয়ে কি করে? use social media and study purpose. No, don't try to be nice about it, okay? Don't try to be nice just because you're in a class. Social media for study purpose. Social media is fine. Study purpose, I don't believe you so much. Okay. So app development. Connecting friends. Exactly. মানে কি অ্যাপ ব্যবহার করো তোমরা? Okay. সত্যি কথা, let's be honest about it. ফুড পান্ডাতে তোমরা খাবার অর্ডার করো। Yes. Facebook, Uber, পাঠাও স্যার। Exactly. Google Maps অ্যাপ তোমরা ব্যবহার করো। মোবাইল ফোন কোম্পানি, লাইটরুম, ঠিক আছে, মোবাইল ফোন কোম্পানির কিন্তু এটা জানার, যদি জানতে পারে তাহলে কিন্তু হেল্পফুল তাদের জন্য। আরেকটা যেটা খুব হেল্পফুল হবে অ্যান্ড্রয়েডের জন্য, গুগল যদি জানতে পারে যে কোন ধরনের অ্যাপ তোমরা ব্যবহার করো, তাহলে তারা কিন্তু ওই ধরনের অ্যাপ বাংলাদেশে যে সমস্ত ফোন আসে ওই ধরনের ফোনের ভিতরে তারা দিয়ে দেবে। যেমন জাস্ট ফর সেক অফ আর্গুমেন্ট আমি বলি যে বাংলাদেশে তোমরা যদি বাংলাদেশ থেকে যদি একটা স্যামসাং কিনো, আর ইভেন যদি আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়া থেকে একটা স্যামসাং কিনো, এই দুই দেশের যে অ্যান্ড্রয়েড থাকবে, দুই থেকে অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপ কিন্তু দুই রকম হয়। ইন্ডিয়া থেকে কিনলে কিছু অ্যাপ আসে যেগুলো বাংলাদেশে থেকে কিনলে কিন্তু আসে না। তো এটা খুব কিন্তু রিজনাল হয়ে গেছে। এই জন্য গুগল জানতে চাইবে অবভিয়াসলি যে তোমরা কোন ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করো, ওগুলা যাতে অ্যান্ড্রয়েডের ভিতরে তারা দিয়ে দিতে পারে। বুঝতে পারছো? তো ধরো এরকম একটা স্টাডি করতে চাচ্ছে, এরকম স্টাডি করতে আমরা স্টাডির ডাইনামিক্স নিয়ে যাব না, আমরা শুধু কিছু টার্ম নিয়ে আপাতত কথা বলবো। ওকে, বাই দ্য ওয়ে তোমাদেরকে একটা মানে ফ্যাকচুয়াল ঘটনা আমি তোমাদেরকে জানাতে পারি। প্রায় 10 বছর আগে গুগল আমাদের দেশে একটা স্টাডি করেছিল। বাই দ্য ওয়ে দুটো স্টাডির কথা আমি তোমাদেরকে বলবো। প্রায় 10 বছর আগে গুগল আমাদের দেশে একটা স্টাডি করেছিল যে লো ইনকাম গ্রুপে যারা আছে তারা এই ধরনের স্মার্টফোন ব্যবহার করে না, মানে অ্যান্ড্রয়েড বেসড সিস্টেম তারা ব্যবহার করে না। তারা পুরনো সিস্টেম যেটা সিম্বিয়ান সিস্টেম ছিল, সিম্বিয়ান অপারেটিং সিস্টেমটা তারা ব্যবহার করে। ওকে, এবং সিম্বিয়ান অপারেটিং সিস্টেমেরও সরি গল্পটা অন্যরকম, ঘটনাটা অন্যরকম। নোকিয়া আমাদের দেশের লো ইনকাম গ্রুপের জন্য একটা খুব কম দামের একটা ফোন তারা মার্কেটে ছেড়েছিল। খুব কম দামের একটা ফোন, দাম ছিল বোধহয় 1000 টাকা 1 বছর আগে। তারা ভেবেছিল যে ফেরিওয়ালা তারপরে রিক্সাওয়ালারা ওই ফোনটা খুব ব্যবহার করবে, কিন্তু দেখা গেল যে ওই ফোনটা বিক্রি হচ্ছে না।
ফোনটা বিক্রি হচ্ছে না। তাদের মাথায় প্রশ্নটা ঢুকলো, কেন ফোনের দাম তো অনেক কম, ফেরিওয়ালারা, রিক্সাওয়ালারা, তখন তো সিএনজি ছিল না, বেবি ট্যাক্সি, তারা এই ফোন ব্যবহার করে না কেন? Then they found out something which was not included in part of their research or part of the design of the phone. তারা যেটা দেখতে পেল, বের করতে পারলো, যে লো ইনকাম গ্রুপরা যে এনভায়রনমেন্টে কাজ করে, that environment is a very noisy environment. বুঝতে পারছি কি বলছি? তারা যে এনভায়রনমেন্ট, পরিবেশে কাজ করে, that environment is a very noisy environment. এবং ওই ফোনের ভিতরে তারা যেই টোনটা দিয়েছিল, ফোন আসলে যে টোনটা, সেই টোনটা ওই নয়েজি এনভায়রনমেন্টে শুনতে পারত না, শোনা যেত না। So based on one small mistake in their design, ওই ফোন কাজ করেনি, নোকিয়ার ফোন। So এই ধরনের সিস্টেম কিভাবে করতে হয়, ডিজাইন করতে হয়? গুগল, Sir, could you repeat that last thing? স্যার এই জন্য কি চায়নার সব ফোন এখন অনেক লাউড নয়েজ দেয়, সাউন্ড গুলো অনেক লাউড থাকে। মানে আমি এটা 10 বছর আগে গুগলের একটা, সরি, নোকিয়ার একটা ইয়ে ছিল, স্টাডি ছিল, যে লো এন্ড ফোনের যে ফোনটা এক্স্যাক্টলি, এবং এই জন্যই কিন্তু সাউন্ড এখন খুব হাই থাকে। জি স্যার, দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য থিং। সেকেন্ড, আরেকটা জিনিস খেয়াল করবো, আজকাল আমরা এগুলো খেয়াল করি না, কিন্তু যারা এগুলো নিয়ে কাজ করে তারা কিন্তু এগুলো খুব অ্যালার্ট হয়ে যায়, যে এই যে স্মার্টফোন আমরা যেগুলো ব্যবহার করি, ওয়ান্স অ্যাগেইন গ্রামের লোকরা, কৃষকরা কিন্তু এই স্মার্টফোন ব্যবহার করে না, রিক্সাওয়ালারা কিন্তু স্মার্টফোন ব্যবহার করে না। স্যার করে, স্যার কয়েকটা দেখছি আমি। কয়েকটা, হ্যাঁ কয়েকটা, কিন্তু এরকম করে স্মার্টফোন ব্যবহার করে না। এবং গুগলের এই প্রশ্নটা মাথায় ঢুকে গেছে, তারা ব্যবহার করে না কেন? Would anyone want to comment on it? Expense. বিকজ স্যার অনেক ক্রিটিক্যাল স্যার, ওদের নতুন জিনিস শিখতে হবে আবার। Convenience. Expense is not a very critical thing. 4,000-5,000 টাকায় না স্যার, এক্সপেন্সের কথা বলছি না, যেমন স্যার অপারেটিং সিস্টেমটা বুঝতেই তাদের এই যে মানে তারা যেটা বের করতে পারলো, এই যে মোবাইল ফোনের এই যে স্ক্রিনটা আসে, ওকে, এটাতেই তারা ভয় পেয়ে যায়। জি স্যার, হ্যাঁ জি স্যার, তারা আপডেট না মূলত। না, এই আইকনগুলো তারা বুঝে না, জি স্যার, এই আইকনগুলো তারা বোঝে না। এবং গ্রামের মহিলারা বিশেষ করে এই আইকন বুঝে না। ফর এক্সাম্পল, এখানে যদি যে মেসেঞ্জার মানে কি, মেসেঞ্জারের একটা আইকন, এবং মাই ডিভাইস, প্লে স্টোর, এগুলো কি, এই আইকনগুলো তারা বুঝে না। সো অ্যাজ উই স্পিক, গুগল কিন্তু এই ইন্টারফেস চেঞ্জ করার টাইম করছে। Sir, it's also about the language, right? Because it's English. It is about the language, but then again, আমি যদি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে যদি ইংলিশ থেকে বাংলায় করে ফেলি, সবাই কিন্তু বাংলা পড়তে পারবে না। So then it's an issue of literacy. So all these issues are there, but as we speak, as we are discussing, you can understand that we are actually talking about a study, we are actually doing something, we are actually talking about statistics. You're understanding that? We don't have an answer and we are trying to get to an answer. Therefore, we are depending on the statistics. Okay. So, গুগল এখন যেটা করার চেষ্টা করছে, যে কোনো লেখা থাকবে না, ছবি থাকবে, কোনো লেখা থাকবে না, ছবি থাকবে, এবং বাংলাদেশের গ্রামের জন্য 5টা কি 6টা ছবি থাকবে, আফ্রিকার কোন একটা দেশে গ্রামের জন্য 5টা কি 6টা ছবি থাকবে,
and these pictures would be different. We will not understand the African picture. Africans will not understand the Bangladeshi picture. Bangladesh will not understand like Tamil Nadu's picture. Tamil Nadu will not understand, let's say, Assam's picture. So খুব রিজনাল হয়ে যাচ্ছে করে ফেলছে, চিন্তা করতেছে তারা। তোমরা যদি চিন্তা করো, এই যে আমাদের যে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের এতগুলো আইকন যে থাকে আমাদের, আমরা কি সবসময় সবগুলো ব্যবহার করি? No, sir. 4টা কি 5টা ব্যবহার করি। সো ওইটাই গুগল চিন্তা করছে যে আমি এতগুলো আইকন না রেখে দিয়ে 4টা 5টা রাখলাম, এবং সবই বুঝতেছে যে সবকিছুর পিছনেই কিন্তু নলেজ সিস্টেম কাজ করতেছে, স্ট্যাটিস্টিক্স কাজ করতেছে। কোড 4-5টা কোনগুলো, এবং মানে বাংলাদেশের ভিতরে হয়তো দেখা যাবে যে সিলেট একরকম আসবে, চিরঙ্গে একরকম আসবে, বরিশাল এক রকম হয়ে যাবে। ওকে, So I have a question. বলো। So নামটা বলো, this নামটা বলো, নাম বলে প্রশ্ন করো। My name is Sajid. This whole thing is statistics because they research and analyze data and experimentation to come to an agreement where they could go. Come to a decision. This is based on real life data. So what about if it's like in a scenario where, for example, when they made the coded message for aliens to say when they send it to space, how would you would that still be considered in statistics? No, I understand what you are saying. NASA has sent few probes like that to deep space. Yeah, I have seen it. Okay, now because we don't know anything about other civilization, if there are things like that, so what they have done is they have given some natural things, some universal things, like the picture of a carbon atom. Okay, picture of a water molecule. Hopefully, hopefully in a hope that if that civilization has intelligence, they will understand that what does this mean. Okay, so here also some kind of decision making had to be done. Obviously, it did not come from one sitting. It did not come from one person. It came from a group in several sitting that what kind of messages could be given there. And these data are actually on a gold disk. Okay, because gold has very high half-life. Okay, so many factors are involved in doing this. Okay. Yes, sir. My question was just would this still be considered statistics because you can't really research the data? No, it is statistics in a sense because like I said, it is not coming decision of one person. It is the decision of several persons over several sittings. So you have to come to a common understanding, common decision. But definitely, that decision will have a variation in it. Not everybody wanted that thing to happen. Some people had other ideas. Those ideas were not included. So some kind of optimization had to be done. Okay? Yes, sir, that makes sense. Thanks. Okay, any other question? All right, so let's actually proceed. So we are doing a study. First term, population. Population is a set of all individual items of data for which statistical study is conducted. So each and every 18 to 24-year-old of Dhaka city will be included in the population. Each and every one. Okay? For our problem, each and every individual 18 to 24-year-old within the limits of Dhaka city will form the population. Can it be bounded? Those are different questions. Okay. Based on the problem, the population can be limited size, large, or infinite. If you want to find the average grade of students in a course or a class, like let's say, for example, students taking statistics in IUB,
like math 121 and math 212. What is the average grade? Okay, the population is finite. For our problem, like this problem, population is large. Now, here's the important thing. If you want to monitor the quality of production at a factory, the population is infinite. Like in a garments factory, assume that that you are standing or someone is standing at a quality station. Okay? At a quality station or at a packaging station. 24টা শার্ট আসলো আমি প্যাকেটে ঢুকিয়ে দিলাম, অথবা আমি প্যাকেজিং না, আমি কোয়ালিটি চেক করব। 100টা শার্ট আসছে, আমি কোয়ালিটি চেক করলাম। এখানে আমার পপুলেশনটা কি? আমার পপুলেশন এখানে হচ্ছে যে 100টা আছে আমার সামনে, এই 100টার যদি আমি কোয়ালিটি চেক করে শেষ করে ফেলি, তাহলে কি আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে? কারণ আমি 100টা চেক করার ভিতরে কিন্তু আরো শার্ট চলে আসবে, ওগুলা চেক করতে করতে আরো শার্ট চলে আসবে। এখানে আমার পপুলেশন কিন্তু ইনফাইনাইট ধরবো। এখানে আমরা পপুলেশন ইনফাইনাইট ধরেই আমরা কাজ করব। ওকে, ঠিক আছে। যেমন একটা মোবাইল ফোন কোম্পানি, তুমি মোবাইল ফোন দিয়ে একটা কল করলাম, তো ফোন কোম্পানির কি ফোন হ্যান্ডেল করার কি শেষ হয়ে গেছে, নাকি আরো ফোন আসতে থাকবে? আরো ফোন আসতে থাকবে, ফোন কন্টিনিউয়াসলি আসতে থাকবে। সুতরাং এখানে একটা মোবাইল ফোন কোম্পানির number of calls is infinite. Okay, number of services infinite, এবং number of services ভিতরে কতগুলো হবে কল সার্ভিস আর কতগুলো হবে ডেটা সার্ভিস, এটা নিয়ে যেমন একটা স্টাডি হতে পারে। আমরা যেমন মোবাইল ফোন দিয়ে আমরা কল করতে পারি, আমরা মোবাইল ফোন দিয়ে আমরা ডেটা সার্ভিস চাইতে পারি। সো পপুলেশন ইজ ইনফাইনাইট। পপুলেশন ইনফাইনাইট, সে ইনফাইনাইট পপুলেশনের লেটস সে 20% হবে কল, 80% ডেটা সার্ভিস। এই ধরনের যখন ইয়ে হয়, তখন আমরা পপুলেশনকে আমরা ইনফাইনাইট ধরি। Sir, can I ask a question? Your name and then ask. Sir, Nafisa. Yeah, go ahead. Sir, in factories, isn't the production like fixed, like hourly basis a quantity produce korte hobe? Isn't it fixed in factories and production houses? Good question. Even if it is fixed, even let's say for example in a garments factory, in a particular line, let's say for example they will produce 50 shirts, let's say, or 100 shirts. Yes. But is that the end of production? No, sir. That's what I mean by the production being continuous, and therefore there's a production section which is producing, and then there's a quality section which is checking the quality. So as far as the quality section is concerned, if they have completed the quality checking of 100 shirts, is their job done? No, sir. No, because in the next hour more 100 shirts will come, the next hour more 100 shirts will come. So production is not finishing, the production is continuing. Okay, sir, clear. Okay, then let's say for example in a cement factory, as the cement is produced, they are being packaged. They are reporting to packs, and we stitch the mouth of the package. It's a continuous process. I finished packing 100 bags of cement. My job is not done. It's continuous. Okay. Therefore, my production is continuous. My population is infinite. Okay, sir. Okay. Any other question? Yes, স্যার, কোন একটা স্যার ফ্যাক্টরির মধ্যে স্যার প্রোডাকশনে স্যার সবগুলা যে যতগুলো প্রোডাকশনে সবগুলা চেক করা হয় নাকি স্যার কয়েকটা চেক করা হয় স্যার?
কারণ সবগুলো চেক করা তো এগুলো অসম্ভব নিয়ে না স্যার। এগুলো নিয়ে আমরা পরে আস্তে আস্তে কথা বলবো। ঠিক আছে, ওকে স্যার। তুমি প্রশ্নটা করেছো মানে কোয়ালিটি কন্ট্রোল ফ্যাক্টরিতে কিভাবে ডিজাইন করা হবে, এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। ওকে, ওকে স্যার। এনি আদার কোয়েশ্চেন? Okay, if you want to monitor the quality of production at a factory, the population is infinite. To conduct the study on the population, we will find certain characteristics of the population. Certain characteristics or certain properties of the population. Okay, these characteristics and these properties are called variable. A variable is a measurable factor. Here's the thing, it's a measurable factor. Property or a characteristics or attribute of an individual or population, something I can measure. What is my weight? What is my age? What is my height? What is my blood sugar? Okay, how much is my blood pressure? These are all variables. Okay, so I want to find certain characteristics of a population. We are calling them variables. For our problem, the possible variables are: what kind of operating system are we using? Is it Android or is it iOS? What is the phone model? Number of calls per day, length of call, location within Dhaka city. What other possible services do we use on the phone? So these are possible variables that we will have in our study. We could have in our study. If the population size is large, okay, a small sample is taken from the population and the study is conducted on the population. The sample is a subset of the population. Like যে প্রবলেমটা নিয়ে আমরা কথা বলছি, 18 থেকে 24 বছর বয়সের ঢাকা শহরের 18 থেকে 24 বছর বয়সের ফোন ইউসেজ প্যাটার্নটা কি? ইজ ইট পসিবল যে প্রত্যেকের সাথে গিয়ে আমরা কথা বলে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে ইনফরমেশন নেব? No, sir. ওকে, ইটস নট পসিবল। এটা আমরা অ্যাসিউমই করব না, এবং আমি যখন এই এক্সাম্পল গুলো তোমাদেরকে দিচ্ছি, keep in mind যে if you are computer science, যে তোমার সফটওয়্যার যারা ইউজ করবে, keep those things in mind also. ওগুলো আস্তে আস্তে আমি নিয়ে আসবো। আমি সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে আরম্ভ করছি, but keep these complicated problems in mind also. Okay, আমি এটা ধরবো না, আমি এটা অ্যাসিউমও করবো না যে প্রত্যেকের সাথে আমি কথা বলতে পারবো। Therefore একটা ছোট্ট অংশ নিয়ে আমি ইনভেস্টিগেশন করব, একটা ছোট্ট অংশ নিয়ে আমি ইনভেস্টিগেশন করব, এটাকে আমরা স্যাম্পল। Now this itself is a big problem. How do we design a sample? Faisal, তোমার মাইক্রোফোনটা একটু অফ করো। Faisal, মাইক্রোফোনটা অফ করো একটু। থ্যাংক ইউ। তো এই স্যাম্পল কিভাবে ডিজাইন করব, that itself is a big problem. এবং যেমন আমাদের প্রবলেমে ঢাকা শহরের, কিপ ইন মাইন্ড, আমি যদি টিএসসি থেকে যদি আমি 300 জনের সাথে কথা বলি, টিএসসি থেকে 300 জনের সাথে কথা বলি, আর গুলশান এলাকায় যদি 300 জনের সাথে কথা বলি, তাহলে কি আমি সেম রেজাল্ট পাবো? নো স্যার। নো। আর যদি মিরপুর এলাকায় যদি 300 জনের সাথে কথা বলি, সেম রেজাল্ট পাবো? পাবো না। ওকে, therefore how do I design the sample? That itself is a big problem. Sampling design, sample design. Okay, but for the time being আমরা ওই social factors গুলোতে আমরা যাবো না। For the time being, what I'm trying to concentrate on is a sample, is a subset of the population. Okay,
In terms of set theory, the population is a universal set. That's the population, that's a sample. Now we are coming to branches of statistics, very important. Descriptive statistics is something that I wanted to find out about the population. Basic features of the data, simple summaries, mean, median, mode, these are the things. So, কয়টা call করে দিনে, একটা কলের length কত. These are descriptive statistics. Numerical as well as graphical representation. Descriptive statistics, mean, median, mode basically. এগুলো আমরা descriptive statistics আমরা বের করি আমরা. Inferential statistics. আমি স্টাডি করতে চাচ্ছি পপুলেশনের উপরে, কিন্তু আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছি যে আমার পক্ষে পপুলেশন স্টাডি করা সম্ভব না, দেয়ারফর আমি স্যাম্পলের উপর স্টাডি করেছি। দেয়ারফর স্যাম্পলের উপর স্টাডি করে আমি পপুলেশন সম্পর্কে কিভাবে ডিসিশন নিতে পারি, দ্যাটস ওয়্যার ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স কাম ইন। সো দিস ইজ দ্য পিকচার। I actually wanted to investigate the population. What is the range? What is the mean? What is the median? What is the variance? But I could not study the population. I cannot study the population for some obvious reasons. So I'm studying the sample. And I'm finding the same information about the sample, which I wanted to find out about the population. Range, mean, median, mode. Okay? The way I conduct these studies is called descriptive statistics. কিভাবে mean বের করব, কিভাবে median বের করব, কিভাবে variance বের করব, standard deviation বের করব, এগুলোকে আমরা descriptive statistics বলবো। আর এই যে স্যাম্পলের এই সমস্ত প্রপার্টি বের করেছি, এই স্যাম্পলের প্রপার্টিকে কিভাবে পপুলেশনের প্রপার্টির সাথে মিলাবো, this is referred to as this connectivity is referred to as inferential statistics. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. আজকাল এটা তোমরা খুব বেশি বা আমরা খুব বেশি কথা বলি মেশিন লার্নিং অথবা ডিপ লার্নিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কিন্তু বেসিক্যালি ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স এর উপরই কিন্তু উপরেই ডিপেন্ড করে আছে মেশিন লার্নিং। ওকে, in the case of যদি আমাদের দেশে জিনিসটা আসে নাই এখন পর্যন্ত, অটোনোমাস ভেহিকল, ওকে, গাড়ি রাস্তায় নিজে নিজে চলবে, গুগল বানিয়েছে গাড়ি এবং অন্যান্য গাড়ির কোম্পানির এই ধরনের গাড়ি বানাচ্ছে। ওকে, একটু ইমাজিন করো তো এই গাড়ি কিভাবে চলবে, রাস্তায় চলতেছে, মানে what kind of activity will it be doing? Anyone? Autonomous vehicle রাস্তায় চলতেছে, and what kind of activity is the vehicle involved in? I'm not talking about the driving portion. I'm talking about the decision making part of it. সে যে সিদ্ধান্ত নেবে যে এখন ডানে বাঁয়ে সরো, এখন ডানে সরো, ব্রেক করো, স্পিড বাড়াও, মানে So it's a visual decision. হ্যাঁ বলো। So you have to like identify its surroundings, like the car has to know. You're right. So how do you identify surroundings? You can do that with LiDAR or like cameras. So sensor? So sensor লাগানো আছে। LiDARs, let's talk about cameras. So most likely there's a camera. Yes, sir, camera. Okay. Now just imagine. Just keep it simple. Camera দিয়ে একটা ছবি তুলেছে। Yes, sir. Depth নেই কোনো. It's a 2D image. No, it's a 2D image. Is it population or is it sample? Sir, it's a sample. It's a sample. And here's the thing. Based on this one sample or few samples, 10 samples, it has to make a decision about the population.
Yes, যে sir. রাস্তায় এটা কি দাঁড়িয়ে আছে, এটা কি রিক্সা, or is it a human being, or is it a picture of a human being? Yes, sir. সবাই বুঝতে পারতেছে জিনিসটা? একটা ভেহিকল, রোবটিক ভেহিকল, তোমরা বলেছো সেন্সর, তো ক্যামেরা ইজ এ সেন্সর দিয়ে 10টা ছবি তুলেছে। এই 10টা ছবি খুব তাড়াতাড়ি ছবি তুলেছে, মানে 1/10 of a সেকেন্ডের ভিতর 10টা ছবি তুলে ফেলেছে। 10টা ছবি তুলে সে কিন্তু এখন একটা ডিসিশন নিচ্ছে যে সামনে যেটা দাঁড়িয়ে আছে এটা কি একটা মানুষ নাকি মানুষের ছবি। তো সে কিন্তু একটা পপুলেশনের উপরে ডিসিশন নিচ্ছে বেস অন সাম স্যাম্পল। সো সেই যে স্যাম্পলের উপরে ডিসিশন নিয়েছিল এটাকে আমরা ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স বলবো, আর এই যে স্যাম্পল থেকে পপুলেশনকে মিলিয়েছে এটাকে আমরা ইনফারেন্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স বলবো। বুঝতে পারছো? স্যার এটা ছবি তোলার মাধ্যমে করবে নাকি ভিডিওর মাধ্যমে স্ক্যান করবে? শাকিল তালুকদার, ইয়েস স্যার। ভিডিও কি জিনিস? মানে স্যার ধরেন চলমান অবস্থায়, মানে ছবি না তুলে ওইটাকে হচ্ছে রেকর্ডিং করার মতো। তুমি তো আমার কথা বুঝতেছো না, আমি তো তোমার কথাই তোমাকে ধরে ফেলছি। সরি স্যার। না না না, তোমার কথাই তোমাকে আটকাচ্ছি আমি। ভিডিও কি জিনিস? ভিডিওটা মূলত স্যার যে একাধিক মানে অনেকগুলো ছবির একটা চলমান চিত্র যাকে বলে। আমরা যে ক্যামেরাতে যে ছবি যে ভিডিও তুলি না, এই যে মোবাইল ফোনে অথবা তুমি যদি ইভেন যদি প্রফেশনাল ক্যামেরাতে যদি তোমরা ভিডিও তুলো, এটার একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে 60 ফ্রেমস পার সেকেন্ড। ইয়েস স্যার। ওকে, প্রতি সেকেন্ডে 60টা ছবি তুলবে, 60টা স্ট্যাটিক ছবি তুলবে। ইয়েস। ওকে, এবং তোমার মেজর কি, ট্রিপল ই না সিএসসি? ট্রিপল ই স্যার। ওকে, যেটাই হোক তোমার এটা জানতে হবে, কারণ ভবিষ্যতে যদি তুমি ইমেজ প্রসেসিং বা ভিডিও প্রসেসিং এ যাও, অথবা যদি ইন্টারনেট ট্রান্সমিশনে যদি যাও, তখন তোমার জানতে হবে যে প্রতি সেকেন্ডে কয়টা ইমেজ আমাকে পাঠাতে হবে। ইয়েস স্যার। বুঝতে পারছো? তো ভিডিও এবং ইমেজের ভিতরে there is no difference, কারণ ভিডিও is a combination of image. ইয়েস স্যার। ওকে, আর কোনো প্রশ্ন? Sir, in this example, the sample is the pictures that the robot has clicked. Exactly. So what is the population? The population is actually what is in front based. I mean, I've taken 10 images. Okay, I've taken 10 images, and the images are showing me an impression of a human being. The images are showing me impression of a human being, and the population is it actually a human being or is it a picture of a human being? Okay, sir. Okay. Any other question? Sir, can I explain yes. that in my way? Like, so it's like the camera has a memory of. Camera doesn't have to have a memory. Like it has to have knowledge of what a human looks like. No. Camera is just a sensor. Like, sir, it's sensing pictures, right? Right, and then it has to identify. No, camera doesn't. Try to differentiate this, the sensor portion with the processing portion. Oh, okay, yes, sir. Oh, yes, sir. I'm not distinguishing between them. Yeah. স্যার এটা কি অনেকটা সিসিটিভি ক্যামেরার মতো কাজ করতেছে? না, সিসিটিভি ক্যামেরার ভিতরে কিন্তু প্রসেসিং থাকে। So that means autonomous driving is impossible without servers or like the camera being connected to a computer. Absolutely. Yes, Autonomous driving is not possible without very powerful sensors. And computing powerful sensors and powerful processors. Yeah. Understand. Okay. Even if you have a very rudimentary autonomous, let's say for autonomous, what do they call it? Wheelchair. Okay, wheelchair
autonomous wheelchair, you need anywhere from 12 to 30 sensors in an autonomous wheelchair. Wow, sir. Okay, so yeah, and that's where these backup systems come in. Understood. I mean, what do we design these sensors? Okay. Any question? Any other discussion? Okay, so let's move forward. All right, so we will study both descriptive statistics and inferential statistics. So here's an example. And go through the language very carefully, and let's try to decide. A manufacturer of vacuum cleaner has detected that an assembly line is operating satisfactorily if less than 2% of the cleaners produced per day are defective. If 2% or more of the cleaners are defective, the line must be shut down and proper adjustments must be made. To check every cleaner as it comes off the line would be costly and time consuming. Okay? কেউ একজন প্রশ্ন করেছিল এটা সব করা সম্ভব না manufacturer decides to choose 30 cleaners at random from a specific day's production and test for defects. So the question is, describe the population of interest. So what is the population? So entire production line of vacuum cleaners for the day. Which one day's production. Yes. Okay. 1 day's production is the population of interest. The manufacturer is intended to ascertain if 2% of cleaners per days are defective. Production of 1 day. Identify the variable of interest. What am I looking for? Defective or non-defective? Yes. Okay. Describe the sample. Insufficient. No, sample. 30 cleaners. 30 cleaners. Okay. 30 cleaners, so that's the sample. Give an example of inference that the manufacturer might make. কি ধরনের decision নিতে পারে? The quality control protocol is trying to ascertain if more than 2% cleaners. So the manufacturer checks 30, 2% of 30 is 0.6. Therefore, if at least one defective cleaner is found, then the production line will be shut down for adjustment. Okay. Sir, the last part of the question. The last part of the question. Number D. Yeah. What is the original proposal saying? That if less than 2% of the cleaners are produced per day, sorry. So yeah, if 2% or more cleaners are defective, the line must be shut down for adjustment. So how many am I checking? 30. প্রশ্নটা কে করেছিলে? Sir Nafisa. Nafisa. Sorry, I mean I'm not very good with names. It will take me some time. Nafisa, how many are we checking? Sir, we took the sample of 30. 30. At random. Fine. What is 2% of 30? Sir, 0.6. Okay. 2% of 30 is 0.6.
Okay, so the original quality control protocol is saying that if 2% or more are defective, then the line must be shut down. So 2% is coming to 0.6. So the manager will probably decide that if at least one is found effective, if one is found effective in 30, current 2% of 30 is 0.6, 0.6 are not possible. Therefore, if at least one is found effective, okay, if at least one is found effective, then the line will be shut down for adjustment. Okay? Okay, sir. Again, very important types of data. Please pay close attention to what we'll be discussing because different tools are available for different types of data. And it's going to be important. So please try to understand the types of data. There are few ways we will categorize the data. The first way is we are going to say whether the data is qualitative data or quantitative data. Okay. Quantitative data are essentially, first let me take this out of the way. Quantitative data are essentially numbers. Qualitative data are descriptive data. Okay. And then we will also be looking at, when it will come to numbers, we'll be looking at whether the numbers are discrete or the numbers are continuous. Okay. Let's see, qualitative data. By the way, in the present scenario of artificial intelligence and machine learning, qualitative data are also called categorical data. आजकल का computer science and machine learning terminology थे, qualitative data are also referred to as categorical data. Also referred to as categorical descriptive in nature, generally non-numerical, like gender of people, brands of cell phone, majors of students, courses taken by students. These are all qualitative data. Further classified into nominal data and ordinal data. Nominal data assigns values to the variable. All examples in the previous page that we have seen: gender of people, brands of cell phone, majors of student, courses taken by student. Ordinal data bhitere, there will be an order. Like, for example, student like freshman, sophomore, junior, senior. There is an order in this data. Okay? Nominal data te kono order thakbe na. Like, what is your major? Your major is CSE, your major is Tripoli. There is no order here. Okay? So all these examples we had was nominal data. All examples of previous page. Ordinal data have an underlying hierarchy in the values, class standing of students. Freshman, sophomore, junior, senior. These are ordinal data. Satisfaction level, good, better, best. There's an order here. Numbers indicating quality or satisfaction level. এটা একটু তোমাদেরকে ডিসকাস করা দরকার। কারণ অনেক সময় numbers do not act as numbers. Like, let's say, for example, তোমরা তো অনেকেই unfortunately তোমরা এখন IUB তে আসো নাই. How many of you have actually come to IUB? Even though you are studying in IUB, how many have not come to IUB? IUB তে আসো নাই? I haven't, sir.
অনেকে, because you're still a freshman, আমিও তোমাদের থার্ড সেমিস্টার যাচ্ছে, আনফরচুনেটলি তোমরা বাসায় বসেই তোমরা আইবির ক্লাস করছো। Okay, so if I have to ask Imtiaz, you live in Dhaka? Sir, Chittagong. Okay, fine, no problem. Yes, I know Chittagong also. Name 2 burger joints in Chittagong, a good burger joint and a bad burger joint. Chilox is good. Chilox is good. Maybe, I don't know. Burgers World isn't that good. Okay, fine. Burgers World, fine. Nice. If I ask you from a scale of 0 to 10, how much will you give Chilox? 8. Okay. How much will you give burger joint? 6. Well, let's say just for sake of argument 4. 4. Okay. Now, সবাই ইমতিয়াজ কি বলেছে সবাই শুনেছে তো? Yes, sir. চিলক্সে বার্গারকে ইমতিয়াজ 8 দিয়েছে, বার্গার জয়েন্টে বার্গারকে ইমতিয়াজ 4 দিয়েছে। Does this mean the Chilox's burger is 2 times better than Burger Joint's burger? I think so. I don't think so, sir. No. It is just that Chilox's burger is a lot better than Burger Joint's burger, but definitely not necessarily 2 times better. কারণ এখানে আমি এটাকে কোয়ান্টিফাই করতে পারবো না। সো অনেক সময় যখন আমরা স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল যখন 0 to 10 আমি বলি, কোন একটাকে আমি 8 দিব, কোন একটাকে আমি 2 দিব, doesn't necessarily mean that 8 is 4 times better than 2. Okay. So therefore, এখানেও কিন্তু the numbers do not act as numbers. Okay. So let me give you the first shock of your university life. Seriously, first shock of your university life. দুজন স্টুডেন্ট, একজনের সিজিপিএ 4.0 আর একজনের সিজিপিএ 2.0. Is one student 2 times better than the other student? No, sir. So your CGPA is not quantitative. As I said, the first shock of your university life. Okay, your CGPAs are actually qualitative. It only says that a student who has a 4 CGPA is a lot better than a student who has a 2 CGPA, but not 2 times better. Okay, so don't lose your sleep over CGPA. That's what I mean to say. Okay, so qualitative data, two ways we categorize qualitative data: nominal data and ordinal data. Is that clear? কোনটা ordinal data আর কোনটা nominal data? Ordinal data যেটাতে আমার একটা অর্ডার থাকবে, good, better, best, blah blah blah, all this, and then nominal data যেটাতে কোনো অর্ডার থাকবে না। ওকে, কোন ব্র্যান্ডের টুথপেস্ট ব্যবহার করি, কোন ব্র্যান্ডের গাড়িতে উঠি, শহরের কোথায় থাকি। ওকে, আর যদি কোনো একটা অর্ডার থাকে, then that is called ordinal data. Is that clear? Yes, sir. Okay. Categorical data, আমরা যখন স্ট্যাটিস্টিক্স আমাদের মাথায় আসে তখন আমাদের মাথায় নাম্বারস চলে আসে। Okay, we don't think of qualitative data or as categorical data as it's something that আমরা ইঞ্জিনিয়াররা এটা নিয়ে খুব বেশি ডিল করব না, আমরা নাম্বার নিয়ে ডিল করব। But here's the thing, it's actually more important than you may think at first. Voice identification. আমি কি নিয়ে কাজ করতেছি ভয়েস আইডেন্টিফিকেশনে? Voices. Is that quantitative or qualitative? Qualitative. Qualitative. Okay. Fingerprint recognition.
কোয়ালিটেটিভ। ফেশিয়াল রেকগনিশন, এই যে তোমরা যে ফেসবুকে তোমাদের ছবি আপ করো, ওকে, ফেসবুকে তোমাদের ছবি আপ করো অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে তোমাদের ছবি আপ করো, বাট তুমি আপ করো নাই, তোমার এক ফ্রেন্ড তোমার ছবি আপ করেছে, তোমার ছবি আপ করেছে, দুদিন পর তোমার কাছে একটা নোটিফিকেশন আসে, ইজ দিস ইউ, তাই না? গ্রুপ ছবি আপ করেছে যেটা ভেতরে তুমি আছো, এবং দু তিন দিন পর তোমার কাছে একটা নোটিফিকেশন আসবে, ইজ দিস ইউ। It might be you. Now, I'm not going into that, but the point is that Facebook কি অ্যানালাইজ করেছে? তোমার ফেস। ফেসবুক তোমার ফেস অ্যানালাইজ করেছে। Is that qualitative or quantitative? Qualitative data. তারপরে এই যে ইউটিউব, তুমি কি ধরনের ভিডিও দেখতেছো, এই যে আজকাল খেয়াল করে যে সমস্ত কিছু কোয়ালিটি। It says that I've lost my connection. Can you guys see me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. টেম্পোরারিলি বোধহয় চলে গেছিল আমার কানেকশন। সো এই যে খেয়াল করে দেখো, আজকালকার সোশ্যাল মিডিয়াতে এই ধরনের ডেটা নিয়ে কাজ করতেছে, যে ধরনের ইনফরমেশন নিয়ে কাজ করতেছে, তোমার ফেস, তুমি কি ধরনের সাইটে যাও, মানে কি ধরনের সাইটে যাও, মানে তুমি ফ্যাশন সাইটে যাও নাকি গেমস সাইটে যাও, তারপরে কি ধরনের ভিডিও দেখো, এটা সব কিন্তু কোয়ালিটেটিভ ইনফরমেশন, সব কিন্তু কোয়ালিটেটিভ ইনফরমেশন। সো there is, in fact, it is more challenging to handle qualitative information than to handle quantitative information. More challenging to handle qualitative information nowadays, and we're actually making more decisions based on qualitative information nowadays, or categorical data. তারপরে এই যে অটোনোমাস ভেহিকল, যে কথাগুলো বলে আসতেছে আমি, ভেহিকল সামনে সেন্স করবে সামনে কি আছে, সামনে কি কোনো অবস্ট্রাকশন আছে নাকি রাস্তা, একটা অবস্ট্রাকশন দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু রাস্তা কি বেঁকে গিয়েছে? No, sir. না, don't say this, but the point is that the গাড়িকে তো একটা ডিসিশন নিতে হবে, গাড়িকে তো একটা ডিসিশন নিতে হবে কিছু সেন্সর দিয়ে। আমি অবস্ট্রাকশন দেখতে পাচ্ছি, সামনে কি একটা টার্ন আছে, যদি টার্ন থাকে তাহলে আমাকে টার্ন নিতে হবে। এই যে এই ধরনের ডিসিশন নিচ্ছে, এগুলো সব কি বেসড অন কোয়ালিটেটিভ ডেটা না কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা? কোয়ালিটেটিভ। ওকে, সো হ্যাঁ, ইয়েস, আমি যখন এগুলোকে মেশিন লার্নিং এর ভিতরে ঢোকাবো, তখন কোয়ালিটেটিভ ডেটাকে আমি কোয়ান্টিটেটিভ ডেটাতে কনভার্ট করে ফেলবো। ওকে, এন্ড দ্যাটস ওয়্যার we people come in. By we I mean engineers. Like fingerprints যদি আমাকে রেকগনাইজ করতে হয়, তাহলে ফিঙ্গারপ্রিন্টকে আমি কিভাবে কোয়ান্টিফাই করব, ফিঙ্গারপ্রিন্টে কোথায় ব্রাঞ্চিং আছে, কোথায় লুপস আছে, এগুলো আমি আইডেন্টিফাই করব। তারপরে ফেশিয়াল রেকগনিশনের ভিতরে আমার নোজ, আমার আইজ, ডিস্টেন্স, এগুলোকে আমি মাপবো। ওকে, yes, qualitative information can be quantitative, convert quantitative, but my primary information is, primary data is qualitative data. Okay, so বুঝাতে পারছি যে আমরা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কিন্তু কোয়ালিটেটিভ ডেটাকে নিচু করে দেখার আমার এখন আজকাল আর কোনো উপায় নাই। They have also become very important for us. Any question? Any question? Sir, নিচ করে কেন দেখবো? আবার বলো। Sir, what would be the incentive to look at it? No, I'm saying that if you feel what brand of cell phone am I using, what brand of toothpaste am I using, these are qualitative data. Therefore, social scientists, people of social science will be looking into those kind of data. Okay?
So what I'm saying is we as engineers, we have to deal with even more complicated quality data. Okay, sir. Yes, sir. Quantitative data. Okay. I think what I'm going to do is that I'm going to stop here because before we start with quantitative data, this is going to take some time to talk about what are numbers and different categories of numbers. So I'm going to stop here today, and I'm going to go back to attendance. Okay, attendance once again. Nashad Munir, Surajit Shutradhar, Yes, sir. Fayaz Shibli, Shamrat Khan, Mujahidul Islam, Present, sir. Sabrina Jahan, Shams Noor, Present, sir. Sadia Freen, Sayyid Noor Manik, Present, sir. Fahad Khandakar, Shakil Talukdar, Present, sir. Present, sir. Fahad Khandakar. Shakil Talukdar. Fahad Khandakar, Present, sir. Wasif Rajwar, Ishraq Zuhair, Present. Rakib Chaudhry, Faiza Tabassum, Present, sir. Asif Al Masood, Present, sir. Jamad Jahan. Okay, and কেউ বাদ পড়েছো? Okay, I just wanted to let you know that IUB is open. Okay, IUB is open. If you want to come personally to IUB in person, you can do it. And as far as I'm concerned, hopefully, inshallah, by the middle of next month, I will be COVID resistant. I'll be done with my vaccination by middle of next month. So তোমরা যদি in person এসে কথা বলতে চাও আমার সাথে, you're most welcome to do it anytime. Excuse me, sir. And 9 তারিখে মার্চের 9 তারিখে আমাদের ক্লাস মঙ্গলবার আমি নিতে পারবো না। তো ইউনিভার্সিটি অলরেডি 4 তারিখ আর 11 তারিখে মেকআপ ক্লাস অ্যানাউন্স করেছে। তো মোস্ট লাইকলি 18 তারিখে আমি 9 তারিখের ক্লাসটা নেব, 18th of March. Excuse me, sir. Yeah, বলো ইসফার। স্যার আমাদের কি ইন পার্সন ক্লাস এই সেমিস্টার হবে না, মানে এই পুরো বছরই হবে না? আমি বলতে পারতেছি না রে ভাই, এটা অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে, আমার একা সিদ্ধান্ত না এটা। Okay, so let's say whatever the nation decides is what it's going to happen to us. Let me put it that way. All right, but if anyone wants to come and talk to me in person, কোনো statistics কোনো প্রবলেম অথবা অন্য কিছু কোনো প্রবলেম নেই, you are most welcome to do it. I mean, আমি ইউনিভার্সিটিতে আছি, থাকবো। Thank you, sir. So as far as the face-to-face class is concerned, whatever the nation decides, whatever the IUB decides, that's going to happen to us also. Okay, so thank you all for today. তোমাদের সাথে আমার সানডেতে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। Okay, আসসালামু আলাইকুম। ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম স্যার।